Okay, so 3J soalannya. The question says y double prime, okay, plus 2y prime plus y equals to x cos x. Okay, so first step. Okay, first step you nak kena buat apa? First step you nak kena dapatkan apa? YC. YC kan? So YC come from homogeneous, betul? Betul. Betul kan? Okay, so YC come from homogeneous, which means you will have y double prime plus 2y prime plus y equals to 0. Okay, and you will have m square plus 2m plus 1 equals to 0. So this one you can use your calculator or equations or whatsoever method yang you boleh pakai. Okay, so ini you boleh, okay, so m okay equals to 0. So we have here m 1 plus, right? So m plus 1, m plus 1. Okay, so you will have m1 equals to m2 equals to minus 1. Betul? Betul. Betul eh? Betul. Okay, so you have m1 equals to m2, therefore your yc will be a plus bx e minus x. Here, so this is your yc. Okay. Okay. Okay, Okay. doktor. Okay, so next step is you have to find yp. Okay, so yp is the assumption come from fx. So in this equation, our fx is x cos x. Okay, so in this fx, we have kita ada dua jenis apa? Two types of fx kan? This one is polynomial, this one is trigonometry. Betul? Right. Betul. Okay. Okay, so solution dia, okay, dia akan jadi, kalau you refer pada you punya notes, pada notes ni, okay. Okay, so for polynomial, if you have x, okay, then your yp will be c. If you if you have x kuasa kosong, maksudnya you ada constant sahaja. You ada constant. Okay, then your yp will be c. If you have constant and x, which means you x kuasa 1 kan? So your yp will be cx plus d. If you have x square, then your yp will be cx square plus dx plus e. If you have x kuasa 3. If you have x kuasa 3. Okay, then your yp will be cx kuasa 3 plus dx kuasa 2 plus ex plus f. Faham eh? Faham tak? Faham eh? Dia tambah F je lah. Dia kena tambah f sebab sini dia start dengan x kuasa 3. Okay, faham. Okay, lepas tu x kuasa 2, x kuasa 1, x kuasa kosong. Okay? Okay eh? Dia kalau X kuasa 2, dia sampai E je doktor kan? Ya, dia sampai E. Okay, faham. Okay, dia tak semestinya you pakai E tau. Okay? So you can use any constant yang you nak pakai. Main point dia adalah you kena tahu kalau x kuasa 2, okay, dia akan start dengan ax kuasa 2 plus bx plus cx kuasa kosong. Dia akan start dengan kuasa 2.
lepas tu kuasa 1, kuasa kosong. Okay. So yang C, D, E ni, okay. So kalau A, B kita dah pakai untuk YC, so kita akan pakai sini C. Okay, CX kuasa 2 tambah DX tambah E. Okay. Okay. Okey, doktor. Okay. So, okay, tadi ini polinomial dan satu lagi trigonometry. Okay, trigonometry, okay. Tak kisah you punya ni negative sign ke negative cos, YP dia tetap positif dekat sini. Sama juga dengan X ni. Dia tak kisah you punya X ni, X kuasa 2 tolak 1. Sini semua positif. Okay, doesn't matter positif or negatif dekat sini. Okay, because kita buat assumption dekat sini. Okay, so assumption dia semua positif kat sini. Okay, then YP, okay, if you have sine or cos, okay, either one, okay, sine, your YP will be this one. Even your cos also YP will be the same. Sama. Okay. Okay. So in this, Doktor, tadi ya saya. ada orang tanya, Ah, kalau yang polinomial tu kan kalau CX kuasa 3 kan sampai F kan. ah, Kalau kuasa 4 dia sampai G kan. ya. Okey. Okay. Okay, so now we have polynomial and trigo. Okay, so our polynomial is x. Then your YP will be, okay, polynomial and this one is cos. So kalau cos you, sekejap Kalau cos you refer dekat sini, if you have a trigonometry punya fx, then your YP will be C cos x plus D sin x. You will have dua different constant dekat sini. Cos C, sin D. Okay. Then, okay. Your YP will be, okay. In general, it will be C cos x plus D sin x. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Okay. However, okay, we have this x here. Kita ada x ni. Okay, so this x is a polynomial. Kita tengok polynomial ni, if you have x, the YP should be CX plus D. Right? Betul. Okay. So here is x. Okay, you have x here. Then your YP should be CX plus D. Okay, so this should be in front of this and this. Okay, so our YP will be, okay, this one and this one is a different constant. Okay, so C. So we have here CX plus D cos X plus with constant D here, it should be CD. So EX plus F sin X. Okay. Doktor, boleh ulang balik tak? Ulang balik yang mana? Yang YP. Yang CX tambah D cos X tambah dengan EX plus F. Okay, awak tengok YP awak yang ini daripada FX kan? It's come from FX. Okay, so FX kita ada X cos X. Betul? You have trigo and polynomial here. Betul tak? This one is Betul. trigo. This one is polynomial. Okay, kalau you refer dekat sini, if you have a trigonometry punya fx, your YP should be C cos x plus D sin x. Right? Betul. Okay.
Then here your YP should be, if you have only cos or only trigonometry, your YP will be C cos X plus D sin X. Okay, but then this question, okay, we have X cos X. That means you have trigonometry and polynomial here. Okay, so if you look at this table, if you have polynomial with degree 1, okay, degree 1 mean X, okay, your YP should be CX plus D. Okay, okay, Okay. then, okay, so here dekat sini, at this constant C and constant D, okay, we should replace with this polynomial here. Okay, because of this X. Oh, kayaknya C dengan D tu gantikan yang polinomial je lah. Yeah. Oh, Because dia ada, okay. because we have X here. Kalau tak ada X, you boleh proceed dengan YP ni. Oh, okay. Okay. But this question you have X cos X. Then your constancy So kalau here, dia tak ada, kayaknya kalau dia tak ada X, kan dia ah, ada cos X je kan. So ah, means dia akan jadi cos X plus sin X lah. no, dia akan jadi C cos If X tak ada plus X kat D. depan. If tak ada X kat depan, dia akan jadi C cos X D sin X. Ni. Oh, betul. Okay. Dia faham. Okay, dia pakai yang tu. Okay. Okay. But here you have X. Then you have to replace C and D with this polynomial. Okay. Then your YP will be CX plus D cos X plus EX plus F sin X. Okay, faham. Okay. Yang lain faham tak? Faham Ya, saya. Ni kiranya tak boleh pakai YP1 dengan YP2 This one you cannot use YP1 and YP2. YP1 and YP2 kalau you ada macam ni. Kalau FX awak, okay, ini kalau FX awak sama juga dengan X kuasa 2 tambah cos X. Then this one you kena pakai. Ini YP1, ini YP2. Dia kalau ada plus. Kalau darab satu je, sekali kan. Oh, kayaknya kalau darat just pakai YP saja. Kalau tambah baru pakai YP1 dengan YP2. Okay, faham. Kalau tambah atau tolak, you kena dapat YP1 dan YP2. Okey, dah faham. Okay. Okay. Tak ada soalan dah? Tak ada. Kot? Tak ada. Okay, kalau tak ada, okay. So now this is our YP. Okay, we have to compare this YP and YC. You compare YP here and YC here. Sama tak pattern? Sama tak pattern YP dengan YC? Tak sama. Tak. Okay, Tak, so sama. YP is not equals to YC. Then we can use this YP. Okay. Okay. So solution dia panjang Okay, then we have to differentiate this YP. We have YP prime. So YP prime equals to, okay, this one, you differentiate one by one. Satu-satu Okay, you differentiate cos. Okay, this one you remain. Okay, if you differentiate cos, you will get minus Sin. Minus sign. kan. So minus CX plus D sin X. Betul? Betul. Betul. Plus with, okay, you differentiate this one, yang ni you remain.
Okay. So you differentiate this one. What do you get? Cx plus D. C. C cos X. Betul? You tulis balik cos X ni. Okay. Plus with, okay, you differentiate sign. You will get cos X kan? So EX plus F cos X. Okay. Plus with, you differentiate EX plus F. You get E sin X. Okay. So semua faham nak buat nak buat pembezaan ni? Faham Faham. Okay. Next, okay. YP double prime. Okay, so YP double prime sama juga step dia. Okay, you differentiate this one. Awak differentiate this one, you will get minus CX plus D cos X. Betul tak? Okay, minus C sin X. Okay, plus, oh not plus, minus. Minus, you differentiate C cos X, you will get minus C sin X. Okay, you differentiate cos, you will get minus EX plus F sin X plus with E cos X. Okay, plus with, you differentiate E sin X, you will get E cos X. Okay. Ini boleh pemudahkan, ini boleh pemudahkan, then YP double prime should be minus CX plus D cos X. Okay. Minus 2C sin X plus with EX plus F sin X plus with this one 2E cos X. Okay, up to YP double prime. Any question? Boleh ulang balik tak untuk Y double prime tu? Ulang yang mana? Yang nak buat Y double prime. Y double prime ni. Ya. Okay, dia sama je. You differentiate satu-satu. Okay, awak differentiate yang ini dulu. Awak differentiate yang ini, awak akan dapat, okay, you differentiate sign. You dapat minus cos, betul? Betul? Okay, so this is minus cos. Minus cos, yang ini remain. CX plus D remain. You differentiate sign dulu. Okay, and then you differentiate yang kat dalam ni. Yang ini you remain. So you differentiate CX plus D, you will get C. Darabkan dengan sin X. So you get C sin X. And then you differentiate C cos X. You will get minus sin, minus sin. So minus sin darabkan dengan C, so minus C sin X. Okay. Okay. Okay, and then you differentiate yang ini pula. So this one you differentiate cos. Okay, you differentiate cos, yang ini you remain. EX plus F. Okay. You differentiate cos, you'll get sin X. Okay. And then this one cos, you remain. You kekalkan. You differentiate yang kat dalam. Ni. You differentiate EX plus F. Then you'll get E darabkan dengan cos X. You dapat yang ini. Okay. And the last one is E sin X. You differentiate E sin X, you'll get E cos X. Okay. Okay. Okay, so yang ini dua ni you boleh, you can add these two, then you get minus 2 sin X. And this one also you can add, okay, and then you get 2E cos X. Okay. Okay. Okay, Doktor. Okay. Then kita masukkan inside these equations, okay. Okay, we have Y double prime. We have
y double prime plus 2y prime plus y equals to x cos x. Okay, here is yp double prime plus 2yp prime plus y equals to x cos x. Okay, so yp double prime is this one. Okay, so you have here minus cx plus d cos x, okay, plus minus 2c sin x plus with ex plus f sin x plus 2e cos x, okay, 2e cos x plus with 2yp prime. Yp prime is this one, okay, 2 yp prime. So yp prime is minus cx sin x Doktor minus, nak tanya, ya, yang tu tolak 2C sin X tolak 2. 2C sin okay. Okay, so plus 2 yp prime is minus cx plus d. Okay, you have here cx plus d. Okay, you have minus kat depan ni. Okay, sin x. Okay, plus c cos x plus c cos x and then plus ex plus f cos x plus ex plus f cos x, okay, and then plus or minus plus e plus e sin x, okay, tutup kurungan plus with yp, okay, yp. So yp is this one, cx plus d cos x, okay, plus with cx plus d cos x plus ex plus f sin x equals to x cos x. Okay, equals to this one. Oh, saya laju sangat Okay, sorry. Sampai sini you all boleh ikut tak ni? Boleh, tapi doktor laju sikit. Boleh betulkan Laju balik. sikit. Okay, saya slow balik. Saya padam balik Saya start balik Start balik doktor. Okay, kejap Dia sebab kalau online sedap je saya menulis. Kalau depan-depan face to face, dia jadi slow sikit lah. Kan? Ni sebab saya tak nampak awak, jadi saya tak tahu Betul, awak betul. macam mana kan? Sorry Okay. Yang atas ni boleh faham tak ni? Ke laju juga? Ke saya nak kena ulang balik? Tak payah Okay. Diam tu maksudnya tak payah Okay. Ya kot. So now we have yp double prime plus 2yp prime plus yp equals to x cos x kan? Yang ini kan? Ni. Mana tadi? Mana hilang dah? Ni. Okay. So this one kita masukkan yp. Okay. So this equation will be yp double prime plus 2yp prime plus yp equals to x cos x. Okay. Because we want to find the constant c, d, e, and f. Okay. Okay. So yp double prime. Yp double prime is this one. Okay. Then your yp double prime is minus, okay, cx plus d cos x, okay, minus 2c, yang ni 2c sin x
plus with this one, EX plus F, okay, sin X, okay, plus with 2E cos X, okay, okay, plus with 2YP prime, okay, 2, okay, so kita masukkan YP prime. This is your YP prime, okay, YP prime is minus CX plus D. So you have minus CX plus D, minus CX plus D sin X, okay. Okay, and then plus C cos X, okay, plus C cos X, okay, and then plus EX plus F cos X, yang ini. Apa tadi? Cos X, okay, and then plus with E sin X, okay. Okay, so habis untuk YP prime. And then plus with YP. Okay, so our YP is mana YP? So this is our YP. Okay, CX plus D cos X. Okay, CX plus D cos X. Okay, minus pula silap. Plus EX plus F sin X. Okay, plus EX plus F sin X, okay, equals to X cos X. Yang ini. Okay. Okay, so now we try to simplify this side, the left hand side, bahagian sini. Okay. Okay. Ini yang kita boleh pemudahkan ya. Yang ni kita kena kembangkan dulu yang dua ni. Okay, so tulis balik. Okay, sebelum tu minus CX plus D cos X dengan CX plus D cos X. Kita boleh cancel tak? Boleh. Boleh Ha, Boleh kan? boleh. So we can cancel this one. Okay. Okay, ada lagi tak yang boleh cancel? EX plus F sin X. Yang mana? Yang Ni. yang tu. Yang ni boleh matikan tak? Boleh ke? Sebab Boleh, EX. tapi saya salah tulis. You all tak betulkan kan? YP double prime ni minus CX plus D cos X minus C sin X minus C sin X minus ni sebenarnya. Minus EX plus F sin X ni. Nampak tak minus ni? Kan? Lepas tu tiba-tiba saya tulis plus. Nobody betulkan saya kan? Tak perasan. Okay. So this one is, yang ni salah ni. Minus sebenarnya. Ni kan? Ni. Okay. So minus. So sini dah salah. So sini should be minus. Okay. So this one should be minus. Then kita boleh, then this one cancel juga. Okay. 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 Okay, so yang kita ada sekarang, okay. So what left here is minus 2C sin X, yang ini. Okay, plus 2E cos X. You all kena tulis hati-hati slow-slow baru tak salah macam saya buat. Plus 2E cos X, okay. This one plus, tapi sini minus kan? So this one jadi minus, betul tak? Betul tak? Betul tak? Minus 2CX plus D sin X, okay, plus
2C cos X yang ini. And then plus 2EX plus F plus 2EX plus F cos X plus this one times 2, okay, 2E sin X, okay, equals to X cos X. Okay. Okay? Okay tak? Okay. Okay. doktor. Okay, so now apa kita nak buat next adalah kita regroup, okay, this left hand side, okay, regarding the sine and cos. Okay, so we have sine, 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 and then we have cos, 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 cos. Okay, so kita susun dia. Okay. Okay, saya susun sine dulu. Okay, so sine you will have, awak akan ada. Okay, this one positif kan? Saya letak positif kat depan So 2E, okay, minus 2C, okay, minus, ini kita darabkan Kita boleh kembangkan darabkan macam ni kan? Betul? Betul? Betul. Okay, so this will be minus 2CX minus 2D sin X. Okay? This one, this one, this one. We dapat this one. Okay. Okay. Okay tak? Okay. Okay. Okay, and then plus with cos. Okay. So here we have cos ni. Kita ada 2E. We have here 2E. So 2E. Okay. Mana lagi? Here 2C. Okay. Plus with 2C. Okay. Okay. And then plus with this one. Okay. You kembangkan. Then you have plus with 2EX plus 2F F. cos X equals to X cos X. Okay tak? Okay, doktor. Okay. Okay. Then, okay, tengok dekat sign. Okay, tengok dekat cos dulu lah sebab ada cos kat sini. Okay. So, tengok dekat cos. Look at the cos. Okay. Okay, kita susun. Okay, ada cos. Cos ada Cos ada Okay, so now tengok X. Kita ada X kan? Dekat dalam ni ada tak yang ada X? Do you have anything that have X? Ada Yang mana? EX. Okay. EX ke 2EX? 2EX. Okay. So we have 2EX equals to X. Right. Betul tak? Then 2E equals to 1. Betul tak? Betul. Okay. Then E equals to? 1/2. 1/2. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Ha? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay. So next kita tengok. Okay. This one. Okay. This one, and this one. Okay. We have here 2E plus 2C plus 2F equals to? Equals to? 0. 0. Okay. Apa yang kita ada kat dalam ni? Apa nilai yang kita dah ada? What value that we already have? E. 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 C dengan F ada lagi tak? Tak ada lagi kan?
Tak ada. Okay, so we cannot solve this question yet because kita ada dua variable yang kita nak kena selesaikan. Okay? Okay, so stop dulu kat sini. Okay, next kita tengok dekat sign. Look at sign. Do we have any sign here? Tak ada. Tak ada. Okay, then kita tengok. Kat sini yang ada X. Sebelah sini, bila tak ada jadi kat sini 2C equals to 2C equals to minus 2C equals to Satu. mana datang satu? Tak. Ada sign tak dekat sebelah kanan? Do we have Ada any tak? sign here? No. Jadi No, kosong. then minus 2C equals to 0. Then C equals to Negatif. 2. 2. 0. 0. Kenapa? Kan kalau Negatif 2 darab kosong. Oh, ya tak ya betul. Ha. Kan? So C equals to 0. Now we can solve this. Okay. So now we have 2 times 1 over 2. E 1 over 2 plus C is 0 plus 2F equals to 0. This one, 1. Then 2F equals to minus 1. F equals to F sama juga dengan Negatif 1/2. negatif 1/2. 2. Okay. Okey. Okay. Okay, so we have E, C and F. Now we should find what is D. Okay. So now kita ambil yang tak ada X. Here we have minus 2D, minus 2C and 2E. Okay. So here 2 so 2E minus 2C minus 2D equals to sama juga dengan berapa? 0. 0 kan? Ha. Okay, faham kenapa 0? Because we don't have any sign here. Tak ada sign pun kat sini. Okay. Okay, so we know what is E, what is C, so we can find what is D. Okay. So C is 0, then we just cancel here, 0. Okay, 2E. 2E, so 2 times 1 over 2 minus 2D equals to 0. Okay. And this one is 1 minus 2D equals to 0. Then minus 2D equals to minus 1. D equals to 1 over 2. Right, betul tak? Betul? Betul. Okay. So now we have, nak pakai mana lagi? Okay, we have E 1 over 2. F minus 1 over 2. D 1 over 2. C 0. Okay. So what is our YP? Mana YP? So this is our YP. Okay, so we just plug in the C, D and E, F inside this equation. Okay. Then our YP will be YP, okay. Okay. General equationnya adalah CX plus D cos X plus with EX plus F sin X. Betul? Okay, then you masukkan nilai ni. C, you masukkan kosong. So this one 0. Okay, D is 1 over 2. E is what? 1 over 2. Okay, F is minus 1 over 2. Okay, then your YP will be, okay, 1 over 2 cos X, okay, plus with 1 over 2x minus 1 over 2 sin X. Okay, this is YP. Okay, then our general solution Y is YC plus YP. Okay, so what is YC? Ano YC kita tadi?
Okay, this is our YC. A plus BX E minus X. Okay. A plus BX exponent minus X plus with 1 over 2 cos X plus with 1 over 2x minus 1 over 2 sin X. Okay, finish. Any question? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Doktor, Ya saja. ada orang tanya. Doktor boleh ulang bahagian warna hijau tu tak? Macam mana dapat 2EX sama dengan X? Okay. Tu itu. Okay. Ah, 2EX. Macam mana boleh 2EX sama dengan X? Okay. Nampak tak di sini? Kan? Betul. Kalau Kan? kalau 2E sama 1 tu doktor? 2E sama 1 sama lah. 2E sama dengan 1. Maksudnya macam mana? Ha? Maksud dia macam mana? Sebab doktor kata kalau dia sebab ada cos kan dekat sama dengan tu kan? Sebab tu tak satu. Macam tu. Kita, okay. Sebelah kanan, this is the left hand side kan? Sebelah sini kan? Sebelah kiri kan? Sebelah sini sebelah kanan kan? Okay. So, yang ini sebelah kiri, betul tak? Ni. Kan? Ya. Yang ni sebelah kanan kan? So, kita comparekan sebelah kanan dan sebelah kiri. Okay. Okay, awak comparekan. Cos kan? Ni cos kan? Ini pun cos kan? Kan? Okay, so ini cos. Ni. Okay, kat depan ni. Okay, kita ada depan ni kan? Betul tak? Ni. Ya depan. Okay, so sebenarnya X ni, this X is actually X plus 0. Betul tak? So, dekat sini you tengok yang mana ada X dekat dalam kurungan ni. 2EX. 2EX. Jadi 2EX sama juga dengan X ni. Okay. Dan yang mana dalam kurungan ni tak ada X? 2E, 2C, 2F. So 2E, 2C, 2E plus 2C plus 2F sama juga dengan yang ini. Dia sama dengan kosong. Ya, sebab dia tak ada, sebab sebelah sini dia cuma ada X sahaja. Dia tak ada constant lain. Doktor buat 2E sama dengan 1 ni. Macam mana pula? Ni daripada 2EX sama dengan X ni Ya, daripada sini. Oh, okey, faham. Daripada sini. Okey. Okay, ada soalan lain? Tak ada? Tak ada kot. Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita tengok soalan mana pula je. Soalan N saya dah discuss hari Ahad hari tu. Okay, you all boleh refer dekat. Macam mana saya nak cakap Saya punya video hari Ahad hari tu ada problem. Saya tak tahu kenapa saya buka, dia tak boleh buka. Faham tak maksud saya? Faham. Saya buka, dia tak boleh buka. Jadi, saya buatlah nombor 3N. Okay. So, 3N. Yang ini kita buat 3 apa ni? 3J kan? Okay. 3N. 3N. Okay. So, we look at 3N. Okay. So 3N is y double prime plus y prime plus y equals to 4EX, okay, minus 4 cos 2X. Okay, so
first step is we have to find YC. Okay, so YC is Y double prime plus Y prime plus Y equals to 0. Then we have M square plus M plus 1 equals to 0. So M equals to M sama juga dengan, ini you kena buat pakai apa? Pakai B, M sama juga dengan M sama juga dengan minus B plus minus B kuasa 2 minus 4AC square Itu root kuasa 2. bagi 2A, betul tak? 2A. Betul. Okay, so sama juga dengan minus 1 plus minus 1 minus 4, okay, bahagikan dengan 2. Okay, then sama juga dengan minus 1 over 2 plus minus 3 over 2. Okay, ataupun minus 1 over 2 plus minus square root 3 over 2i. Betul? Betul? Betul tak? Betul. Okay, you all cuba Betul, tekan betul. calculator. Dapat kan? Dapat. Dapat Okay, then our YC will be, YC akan jadi exponent, okay, alpha x, okay, A cos beta x, oops, sorry, plus with B sin beta x. Okay, so this is alpha, this is beta. Okay, so YC equals to exponent minus 1 over 2x A cos square root 3 over 2x plus B sin square root 3 over 2x. Okay. Okay. Okay tak? Okey Doktor, okey. Okay. Okay. So now we will find YP. Okay. Now kita tengok YP. Okay, kalau you tengok YP, kita ambil daripada sini fx. So here we have fx equals to exponent, fx equals to 4 exponent. So 4 exponent x minus 4 cos 2x. Okay, here we will have 2yp. This one will be your yp1 and this part will be your yp2. Okay. Okey Doktor. Okay. Okay, so yp1. yp1, okay, based on your exponent here. Okay. yp1 will be kalau exponent it will be CE kan. So this one will be CEX. Okay? Okay? Okey Doktor. Okay. Okay, so you check your YP1 and YC. Do they have a same pattern or not? Sama tak pattern dia? Tak. Tak sama kan? So YP1 is not equals to YC. Then we can use this YP1. Okay, YP1 prime. Differentiate this CEX. Okay, awak differentiate CEX. Apa awak dapat? CEX. Dapat CEX. Dapat CEX balik kan? Ha. CEX. Sebab apa? Sebab
You ada CE, sini NX, betul. You differentiate N ni you bawa ke depan. Tapi N kita satu, jadi satu je. Betul. Okay, faham Kalau CE2X, then dia akan jadi 2CEX. 2CE2X. Okay. Kalau you differentiate lagi sekali, 2 ni ke depan lagi, dia akan jadi 4CE2X. Faham Okay. Okay. Then this one, YP1 double prime, sama juga dengan YP1 double prime sama juga dengan CEX. CEX juga. Okay. So, senang ke jawab. Sama je semua. Okay. So, kita nak dapatkan nilai C. We want to find what is C. Okay. Then, we have to use this equation. Okay. Okay. Here we have Y double prime plus Y prime plus Y equals to 4EX sahaja. Okay. Because we want to find C for YP1. Okay. YP1 kita yang ini. Okay. Okay. So YP double prime plus YP prime plus YP equals to 4EX. Okay. Kita masukkan nilai YP ni semua kat dalam sini. So here we have CEX. Okay. YP prime is CEX. Plus with YP prime CEX juga. Plus with YP, okay, CEX juga, equals to 4EX. Okay, boleh tambah tak semua ni? Boleh. Boleh So, kita dapat 3CEX equals to 4EX. Okay. So, now. Betul tak? Betul. Betul tak? 3C equals to 4. Betul. Okay. Okay, so here we have 3C equals to 4 and C equals to 4/3. Okay. Then kita masukkan this C inside this YP. Okay. Therefore, our YP1 is equals to 4/3 EX. This is our YP1. Ada soalan tak? Any question regarding this YP1? Tak ada. Tak ada. Okay. Then now, YP2. So YP2 come from this course. This trigonometry. Okay. And we know that from trigonometry, okay, our YP2 will be this one. C cos X D sin X. Okay. So it will be C kita dah pakai. We already use C for YP1. Now we will start our constant with D. Okay. So it will be D apa tadi? D cos. Okay. Cos apa? D cos what? E cos 2x. D cos 2x. Okay. Plus with E sin 2x. Okay. Okay, then you compare with YC. Ada YC here. Sama tak? Do they have the same pattern or not? This YP2 and YC here. Sama tak? Tak sama Okay. So the pattern is not the same. YP2 is not same as YC.
Okay, then we can use this YP2. Okay, so we find YP2 prime. Okay, differentiate this part. D cos 2x. You differentiate D cos 2x. You will get, awak dapat? Negative D sin 2x. Negative? D. Negative D. 2D. Okay, kalau you ada cos and x. Kalau you differentiate, it will be negative and sin x. Sin and x. N ni kita bawa ke depan. Okay? Ingat Okay, doktor. Okay, ni saya pakai colour mana tadi? Ini. Okay, then this one will be minus 2D 2D sin sin 2x. 2x. Okay, plus with 2e 2e cos cos 2x. 2x. Okay. Okay, now we find yp2 double prime. Okay, we differentiate one by one here. So you differentiate sin minus 2d sin 2x. You will get minus 4D sin 4d cos. cos 2x. This one? Negative minus 4e sin 2x. Okay? Okay, so now we want to find what is D, what is E. Therefore, we will use the equation Y. Mana tadi? This one. Y double prime plus Y prime plus Y equals to minus 4 cos 2x. Okay? Y double prime plus Y prime plus Y equals to minus 4. Minus 4 what? Minus 4 cos 2x. 4 cos 2x. Okay. Okay. Okay, so this one will be yp2 double prime plus yp2 prime plus yp2 equals to minus 4 cos 2x. Okay, so we masukkan yp2 double prime, yp2 prime, yp2 inside this equation. Okay, then it will be yp2 prime is minus 4d cos 2x minus this one 4e sin 2x plus with yp2 prime. This is yp2 prime plus with plus but this one minus. Mana kat mana? Saya salah kat mana? Mana tadi? Doktor bukan ke 4 cos 2x. Yang mana? Doktor, lepas y double prime plus y prime plus y equals to negative. Negative tu tak ada kan? Negatif mana? Negatif. This one ada negatif kan? Oh, okay, doktor. Masa you nak dapatkan nilai constant, okay, awak akan this negatif akan ni. But masa you nak assume YP, okay, negatif ke positif, it doesn't matter. Masa kita nak buat assumption yang ini. Kan? Ni. Okay. But if we want to find D and E, then we kena consider negative. Okay. Then this one plus. Okay. Then this one, sekejap kat mana tadi? Okay, yp2 prime. yp2 prime yang ini. Plus 2, plus negative 2d. Then this one will be minus. Okay. Then minus 2d sin 2x
plus with 2e cos 2x plus with yp2 d cos 2x d cos 2x plus with e sin 2x plus e sin 2x equals to minus 4 cos 2x. Okay. Okay, ada yang kita boleh pemudahkan kan? Ada tak? Mesti ada kan? D cos ni kan? E sin. Okay. Okay. Jadi, negative minus 4d cos 2x plus d cos 2x, you will get minus 3d cos 2x. Betul? Okay. This one minus 4e sin 2x plus e sin 2x. Jadi, minus 3e sin 2x. Okay. And then minus with this whole thing. Minus 2d sin 2x plus 2e cos 2x equals to minus 4e cos 2x. Okay. Okay. Okay, so this one kita kena groupkan. We have to group it. Okay, so kita groupkan cos dengan cos. Okay, so here we have 2e minus 3d. Betul? Betul. Betul Okay, so we have here 2e minus 3d cos 2x. Okay, minus with this one. Okay, so minus with 3e plus 2d sin 2x equals to minus 4 cos 2x. Okay. Okay. Okay, doktor. Okay. Okay. Ya, saya. Itu bukan negatif 2D ya? Yang mana? Yang 3E tolak 2D. Yang ini Tu bukan negatif lah. Negatif ini 2D. saya dah group, saya dah faktor keluarkan negatif. Okay. Kan? Okay. Betul. Okay, so kita tengok cos. Okay, so cos here. Okay. Minus 4 dengan ni. Kan? Right. Betul tak? You ada cos dekat sini. Okay. Cos 2x. Dekat sini pun you ada cos 2x. Betul? You tengok sini. So, sini minus 4 is equals to 2e minus 3d. Kan? Betul. Okay. So, 2e minus 3d equals to minus 4. Okay. Ini satu. Okay. Next one is sin 2x. Sin 2x ada tak sebelah sini? Sebelah kanan. Do we have any sign here? Tak ada kan? Tak No ada. sign. Then, Kosong. this one minus 3e, okay, plus 2d equals to 0. Okay. Or minus 3e minus 2d equals to 0. Okay. Then, minus 3e equals to 2d. Betul? Betul? Betul. Then, e equals to minus 2 over 3d.
Betul? Betul. Okay. So this is equation number 2. Then you masukkan 2 in 1. Okay. Then you have 2 times E. E is minus 2 over 3D. Okay. Minus 3D equals to minus 4. This one is E. Ni. Yang ini E. Doktor, nak tanya, yang negatif 3E tu kalau bawa sana, bawa negatif sekali tu kalau pindah jadi positif lah. Yang mana? 3E tolak sama dengan 2E, 2D. Equation nombor 2 tu. Yang ni. Kan negatif 3 Ni bawa ke E. sini. Dia akan jadi positif kan? Ah. Okay. Negatif ni bawa ke sini. Dia negatif juga. Oh, okay. So, kita bawa negatif sekali. Kita bawa negatif sekali. Oh, okay. 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 So, this one will be ini darab ni. Minus 4 over 3D. Minus 3D equals to minus 4. Okay. Selesaikan yang ini. Minus 4 over 3D minus 3D. You dapat? Negatif 13 over 3. Negatif 13 over 3. 13 over 3. negatif 13 13 per 3. D equals to minus 4. Okay. Then D equals to minus 4 minus 3 over 13. So equals to minus 4 times minus 3 is 12 over 13. Okay. So our D is 12 over 13. Okay. Then we can get what is E. Okay. So E should be minus 2 over 3D minus 2 over 3D. Then you gantikan D with 12 over 13. It will be minus 2 over 3, 12 over 13, 4 minus 8 over 13. Okay. Okay. Okay tak? Ya, Okay. Okay. Then you masukkan D dan E inside this YP. Okay, YP2. Therefore, our YP2 will be, okay, 12 over 13 cos 2x minus 8 over 13 sin 2x. Okay, so this is our YP2. Okay, then we can get our general equation Y equals to YC plus YP1 plus YP2. Okay, what is our YC? YC is this one. Okay, YC is exponent minus 1 over 2x a cos square root 3 over 2x plus b sine square root 3 over 2x. Okay, plus with yp1. yp1 is this one, 4 over 3 exponent x. 4 over 3 exponent x plus with yp2. So this is our yp2, therefore plus 12 over 13 cos 2x minus 8 over 13 sin 2x. Finish. Okay. Okay? okay, doktor. Okay.
Okay, last time saya buat uh, okay, next soalan saya akan pergi dekat yang mana Tak ada orang tanya. ya A saya. dengan B tu tak perlu cari je. You tak payah cari because dia tak bagi initial condition kan? Tak. Kalau tak ada initial condition, A dan B tu you just biar je. You cari C, D dan seterusnya je. Okay, kalau diberi initial condition, baru awak cari. Okay? Okay, doktor. Okay, so next soalan is soalan D saya dah buat dah kan? Soalan C dengan A tu you kena buat. Okay, saya buat soalan A. Soalan A panjang tak solution dia? A, Y double prime tolak 2Y prime. You dah try belum part A? Dah try belum? Okay, kita buat 4A So, 4A kita dah buat kan? Dah buat. So tak payah buat. Okay. Okay, so saya finish sampai sini. Okay. Okay, so untuk you all punya test. Okay. Sekejap So, test you all. Satu, dua, tiga. Sekejap Sekejap Okay, saya stop record dulu yang ini.